Honorable Justice Dr. Vimala, Honorable Justice P. N. Prakash, Cyber Balu Swaminathan, Madam Balu, President and Office Bearer of the Cyber Society, Mr. Sastri, who rocked in the morning session, Navi sir, and other dignitaries and the young students. The topic given to me is just now read by our friend, referring to admissibility and computer outputs as document, an expert opinion of BSA 2023 and the Indian Evidence Act with reference to section 63(4)(c) and part B of the certificate in the schedule and section 39(1)(2) of the BSA Act. Section 65(b) of the Evidence Act was thoroughly discussed by Cyber Balu on so many meetings and lectures. When it reaches the lawyers, the new act has come. The difficulty regarding my subject is, in a court of law, our friend Sastri has exhaustively given detailed ways of operation, collection, and consequences of the electronic instrument and digital evidence. But now we are in a court of law to analyze the situation, how these evidences are assessed by the court, considering its probative value, whether it is to be treated as a primary evidence or a secondary evidence, what are the procedure to be followed for the purpose of admission. Admittedly, the Act says it is in the form of a secondary evidence. So therefore, whatever we taught in section 65(b), how it has been amended, and the new amendments, I will refer to the words which have been inserted. In the definition, evidence, I am told most of the students are here, you can take the Act in your cell phone, because in one occasion we have supplied the Evidence Act to all the audience and we explain. Now all of you, the students, can take the Evidence Act, that is BSA. Copies are there, then you take it. Take the definition of evidence, because it is only for practical purpose, examination purpose. ஏன்னா நிறைய கோர்ட்டில் போயிட்டு சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் 65(b) சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கறதுக்கு ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம். நான் ஒரு சர்டிஃபிகேட் ஒன்று அடித்து திஸ் இஸ் டு சர்டிஃபை அப்படின்னு ஆரம்பித்து நம்ம சர்டிஃபிகேட் மாதிரி கம்ப்யூட்டர் நேமு, சாம்சங் கம்ப்யூட்டர் நேமு, அந்த கம்ப்யூட்டரில் இருக்க நம்பரு சொன்ன மாதிரி, நான் அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் நம்பர்லாம் சொன்னதில்லை. இல்லை, கம்ப்யூட்டர் நம்பர், கம்ப்யூட்டர் நேம், அதை பண்ணி நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம், கண்டினியூஸ்லி we are using the computer அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்டிஃபிகேட் நாங்களே கொடுத்துட்டு இருந்தோம்.
some of the lawyers filed an affidavit simply stating that I have taken the printout from my computer, therefore it may be accepted as evidence like that. நான் சொன்ன object பண்ணா, it's not affidavit. It should be complying with the conditions of the section. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அதனால தான் உங்களுக்கு நான் இப்போ எடுக்க சொன்ன பர்பஸு. எவிடன்ஸ், டெஃபினிஷன் ஆஃப் எவிடன்ஸ், ஆல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கிவன் எலக்ட்ரானிக்கலி. அந்த வேர்டு இன்சர்ட் ஆகிருக்கு, அவ்வளோதான். செகண்ட் கிளாஸில் எவிடன்ஸில் 2ல் எவிடன்ஸ் ஆக்டில் எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் இருந்தது. இப்போ புது ஆக்டில் எலக்ட்ரானிக் ஆர் டிஜிட்டல் ரெக்கார்ட் அப்படின்னு சேர்த்துருக்காங்க. Then document. Definition of document includes electronic and digital records. For new act la, as per section 61, electronic and digital records in the evidence shall be admissible and have the same legal effect, validity and enforceability as other document. ஸோ அதர் டாக்குமெண்ட்னும் போது ஒரு ப்ரைமரி எவிடன்ஸா செகண்டரி எவிடன்ஸா கொஸ்டின் வரும். 65B கிளாஸ் 1ல், இப்போ நியூ ஆக்டில் 63 கிளாஸ் 1ல் ஆப்டிக்கல் ஆர் மேக்னெட்டிக் மீடியா ப்ரொடியூஸ் பை கம்ப்யூட்டர் hereinafter referred to the computer. அதில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் மீடியா ஆர் semiconductor memory which is produced by a computer or any communication device or otherwise stored, recorded or copied in any electronic form. இது வந்து புது ஆக்டில் ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. 65B1க்கு பதிலாக 63(1) was substituted in the including these words. Then notes la electronic record defined Information Technology Act 2000 in 2T. Electronic record means data recorded or data generated, image or sound stored, received, sent in an electronic form or microfilm or computer generated form. The electronic communication device defined in the communication device is defined under section 2HA of the Information Technology Act added. Semiconductor அப்படின்னா மீனிங் என்ன டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அந்த புது ஆக்டில். 63(2) of the new act, communication device to create அப்படிங்கிற வேர்டு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அதர்வைஸ் கம்யூனிகேஷன் டிவைஸுங்கிற வேர்டை கண்டினியூஸாக சேர்த்துட்டு வந்திருக்கிறாங்க. செக்ஷன் 63(3)ல் ஒரு வேர்டு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, கிரியேட்டிங் அப்படின்ற வேர்டு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் that the function of creating, storing or processing information for the purpose of any activity regularly carried on அப்படின்னு ஆட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ பழைய ஆக்டுக்கும் புது ஆக்டுக்கும் எக்ஸப்ட் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதை விட வேறு ஒன்றும் இல்லை. செக்ஷன் 39 of the act, new act, is replica of the old act, section 45. Section 79A of the Information Technology Act, section 39 of the new BSA Act, compared with the old act, section 45, for all the issues. Section 45 of the old act, because the opinion evidence is not the substantive evidence. It is an opinion given by an expert. That also, when the court has to form an opinion and the court expects opinion from expert, opinion evidence are accepted as a relevant fact because it is only a relevant fact stage.
Just I will read section 39 of the new act. Students must follow that. When the court has to form an opinion upon a point of foreign law, or of science, or art, or any other field, or to identify handwriting or finger impression, opinion upon the point of the persons specially skilled in such foreign law, science, or art, or any other field, or in question as to identify the handwriting of a finger impression or relevant facts, such persons are called expert. So, the opening word is when the court has to form an opinion upon a point of law, including this electronic evidence. So, the first principle is court has to form an opinion. Court, if you wanted to form an opinion, court can ask for. The parties are producing their evidence to support their case, that is second stage. Now, come to section 63. Admissibility of electronic records. Notwithstanding anything contained in this adhinayam, any information contained in an electronic record which is printed on a paper, stored, recorded, or copied in optical or magnetic media or semiconductor memory, which is produced by a computer or a communication device, or otherwise stored, recorded, or copied in any electronic form, hereinafter referred to as a computer output, shall be deemed to be also a document if the conditions are set. Now, they use the word document. So, 63 says the electronic records are documents, and it is a non-absentee class. It is a code by itself. And it consisting of 63, 2, 3, 4 classes, and for 3 there is a certificate. You see the schedule. Schedule referring to 2 parts. Part A referring to section 63 4C. Part B to be filed by the expert. So now it contemplates 2 certificates. In the earlier act it was only 1 certificate. Now 2 certificates. And the experts are to be notified. Who are all the experts? Experts are to be notified. Otherwise I can claim as an expert. But expert, who are all experts? Part B illingla. To be இல்ல ஷெட்யூல் பார்த்தீங்கன்னா ஷெட்யூல் பி ஜட்ஜி நீங்கள் ஷெட்யூல் கொஞ்சம் எடுங்களேன். அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஏ இருக்கு பாருங்கள். அதில் செக்ஷன் 63 4C சொல்லியிருக்காங்க. அதில் யார் கொடுக்குறாங்க? டு பி ஃபில்ட் பை த பார்ட்டி. பார்ட் பி வாங்க. டு பி ஃபில்ட் பை த எக்ஸ்பர்ட். 2 சர்டிஃபிகேட் ஆகுது இதில். ஆமாம், அண்டு செக்ஷனில் யூஸ் பண்ணிருக்க வேர்டு அண்டு. ஆறா?
charge of compilation and an expert shall be evidence of any matter. வெறும் சொல்லலாம். And an expert can also give evidence as a result. ஆறுன்னு சொல்லலாம் சார். ஆறுனா தான். இப்போ நான் வந்து இப்போ ஃபார்ம் ஏ மட்டும் கொடுத்தா போதுமா எனக்கு? இப்போ நம்ம சிவில் கேஸ் நம்ம எடுத்து சண்டை போடுறாங்க. சாதாரண சார். அப்போ வந்து எக்ஸ்போர்ட்டுக்குள்ள போனால் நீங்கள் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் தானே சட்டமாக. அப்போ அதுலேயும் இப்போ எல்லாமே கரஸ்பாண்டன்ஸ் பூரா கம்யூனிகேஷன்ஸ் எல்லாம் மெயிலில் போயிடுது. And it is not practically possible for a person to get 2 certificates. Thirdly, there cannot be an expert on this. If you specify the expert, otherwise everybody will be claiming, and whoever completed